Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nashtaprayashva Bhadrishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatyuttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Yam Pravrajanta Manopetam Apeta Krityam Dvaipayana Viraha Katara Juhava Putreti Tanmayatayo Taravo Binedustam Sarva Bhuta Hridayam Munimana Tosmi. So I will read the verse and the translation of the verse. Sarvato manaso saṅgam, ādau saṅgam cha sādhuṣu, dayāṁ maitrīm, praśrayam cha bhūteṣv addhā yathocitam. A sincere disciple should learn to dissociate the mind from everything material and positively cultivate association with his spiritual master and other saintly devotees. Shall I translate this line? Up to you. You have the book in front of you? I'm just looking. With this third chapter, which verse, Maharaj? 23. He should be merciful to those in an inferior position to him, cultivate friendship with those on an equal level, and meekly serve those in a higher spiritual position. Thus, he should learn to deal properly with all living beings. உண்மையான ஒரு சீடன் பௌதீக பொருள்களிலிருந்து தன் மனதை பிரிக்க கற்றுக்கொண்டு தன் ஆன்மீக குரு மற்றும் பிற புனித பக்தர்களுடான சகவாசத்தை நல்ல முறையில் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அவன் தன்னை விட கீழானவர்களிடம் இரக்கம் கொள்ள வேண்டும். தனக்கு சமமானவர்களுடன் நட்பு வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். மேலும் மேலான ஆன்மீக நிலையில் இருப்பவர்களுக்கு பணிவோடு சேவை செய்ய வேண்டும். இவ்விதமாக அனைத்து ஜீவராசிகளுடனும் சரியாக நடந்து கொள்ள அவன் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். I will. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vijnana Goswami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhescha Kripa Sindhubhe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Yantah Pravishya Mama Vachim Imam Prasuptam Sanjivayata Kila Shakti Darasvadam Nanyam Shahasta Charana Shravana Tvagadim Pranannamo Bhagavate Purushaya Tubhyam Svasyastu Vishwasya Kalah Prasidatam Deyantu Bhutani Shivam Mitaudiya Manascha Badram Bhajatata Doksha Jayaveshyatam Nomati Rabhya Haituki. So, this particular topic about the relationship between different living entities is of paramount importance for all the Vaishnavas, for all those who consider themselves to be devotees of the Supreme Lord. Because the very essence of bhakti is relationship. The bhakti means relationship, loving relationship. We want to enter into this loving relationship with the Supreme Lord, but we will not be able to achieve this goal unless we learn how to associate with parts and parcels of the Supreme Lord.
பக்தனுடைய பகுதியும் பகுதி பின்னமா இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை கொண்ட நம்ம சரியா உறவு வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பகவானோட நம்ம சரியான உறவுல இருக்க முடியாது. Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he explains or describes the svarupa of bhakta, of a devotee, he speaks about his relationship. Chaitanya Mahaprabhu ஒரு பக்தனுடைய ஸ்வரூபத்தை பத்தி பேசும் பொழுது பகவானோட அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய உறவுமுறை பத்தி தான் பேசுறார். The svarupa of bhakta or svabhava of bhakta is trinadapi sunichinata arorapi sahishnuna amanina manadana kirtaniya sadahari. This is the svabhava or the nature of real devotee. ஒரு உண்மையான பக்தன் ஒரு சரியான ஆத்மாவுடைய இயல்பான நிலை என்ன அப்படின்னா trinadapi sunichinana அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி வெறும் புல்லை விட ரொம்ப பணிவாகவும் மரத்தை விட பொறுமையாகவும் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுத்து யார்கிட்டயும் மரியாதை எதிர்பார்க்காம இருக்கக்கூடிய சுபாவம் தான் ஒரு ஆத்மாவுடைய சுபாவம், ஒரு பக்தனுடைய சுபாவம். And this verse is all about the relationship between myself as a devotee with other people. I have to be humble, I have to be in relationship with other people, I have to be tolerant in relationship with other people, I have to respect everyone in relationship with other people, and I shouldn't expect anything in return in relationship from the other people. இங்க பணிவா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது மற்ற பக்தர்களோட நான் பணிவா இருக்கணும், இங்க பொறுமையா இருக்கணும், சகிப்புத்தன்மையோட இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லும்போது மற்ற பக்தர்கிட்ட நான் சகிப்புத்தன்மையை நடந்துக்கணும், இங்க மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்லி சொல்லும்போது மற்ற பக்தர்களுக்கு நான் மரியாதை கொடுக்கணும், யார்கிட்டயும் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி சொல்லும்போது மற்ற பக்தர்கிட்ட நான் மரியாதை எதிர்பார்க்க கூடாது. இப்படிப்பட்ட உறவுமுறையில் தான் இந்த பக்தனுடைய சுபாவமே இருக்கு. And this verse actually describes the practice because from the beginning, when we just join some bhakti movement or bhakti organization and start practicing bhakti, we most probably are not really capable of dealing with other people in a proper way. நம்ம பொதுவா இந்த மாதிரி பக்தி இயக்கத்துக்கு வந்த பின்னாடி என்ன நினைக்கிறோம், எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மற்ற பக்தர்களோட நம்ம எப்படி நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியாம தான் இருக்கிறோம். Srila Vishwanath Chakravarti Thakur makes a very interesting comment in this regard. One second, I should find it. Just one second. He speaks, he makes this point in relationship to other verse from Srimad Bhagavatam, from the fourth canto of Srimad Bhagavatam, where exactly the same thing is being stated. In the fourth canto of Srimad Bhagavatam, Narada Muni gives this instruction to Dhruva Maharaj, and he says that you should respect those who are superior to you, you should make friendship, or you should behave in a friendly way with those who are equal, and you should manifest some compassion to those who are inferior to you. And commenting on this verse, Vishwanath Chakravarti Thakur makes a very interesting point. He says, Svabhava dosha nalabhet. He says, if because of some faults in your nature, in your character, you cannot deal with people appropriately, then you should practice by using your intelligence. You should more or less program yourself to deal with them appropriately.
In other words, on the level of our buddhi, of our intelligence, we have to control ourselves, and despite the nature which may be different, try to enter into relationship accordingly, according to this instruction. அப்படி எப்படி பயிற்சி பண்றது அப்படின்னா நம்ம புத்தியை உபயோகப்படுத்தி பயிற்சி பண்ணணும். புத்தியை உபயோகப்படுத்தி நம்மளுடைய இயற்கையை நம்ம கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி இந்த 3 விதமான வகையில மக்களோட நம்ம நடந்து காட்டணும். Narada Muni says that if you do like this, if you know how to deal with different grades of people and behave yourself properly with different people, then you will become happy. Otherwise, you will always be disturbed. நாரத முனிவர் சொல்றார், இப்படி நீ மக்களோட 3 விதமான நடந்து கத்துக்கிட்ட அப்படின்னா எப்பயும் அமைதியாக சந்தோஷமா இருக்கலாம். அப்படி நடந்துக்கல அப்படின்னா எப்பயும் அவருடைய மனசுல தொந்தரவோட இருப்பா அப்படின்னு சொல்றார். This happiness or satisfaction is very important for us to have, because we cannot practice spiritual life if our mind is always disturbed. நம்ம பக்தி வாழ்க்கையை பயிற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா மனசு முதல்ல அமைதியா இருக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும். மனசு எப்பயுமே தொந்தரவுக்குள்ளாயிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம பக்தியை அமைதியா பண்ண முடியாது. If our mind is always disturbed, somebody offended me, somebody said something to me, and I'm totally agitated, I will chant Hare Krishna, but I will only think about this rascal who dared to offend me. If husband and wife fight all the time, if their relationship is not really proper, then they're trying to chant Hare Krishna, but they always think about this wife or husband, not about Krishna. So even in the material life, to know how to deal properly with different grades of people is very important. Otherwise, one's life becomes miserable. But it's even more important for a practicing devotee to understand how we should behave with different kinds of people, because ultimately we will not be able to achieve the liberation from material illusory energy if our mind is always agitated due to improper dealings with other people. This chapter is called Liberation from the Illusory Energy. And even though this material energy is illusory, it means that it doesn't really have substance. It doesn't give us satisfaction. Still, we know how difficult it is to get out of this material energy. We are attached to this energy. Shri Krishna explains this in Bhagavad Gita. He basically explains that every one of us has some taste, and this taste is according to our karma. It may be taste in tamagun, other people have taste in rajagun, other people have taste in sattvagun. But everyone is looking for a happiness from different modes of material nature. We are trying to become happy by experiencing these different modes of material nature, tamagun, rajagun, and sattvagun. And because
we only have this experience, it's very difficult to get out of these clutches of material energy. இப்படி நம்ம இந்த உலகத்தில் அனுபவிக்கக்கூடிய எல்லா விதமான அனுபவங்கள் எப்படி இருக்குன்னா ஒன்று தமோகுணத்தில் அனுபவிச்சிருக்கோம், ரஜோகுணத்தை அனுபவிச்சிருக்கோம், சத்துவகுணத்தை அனுபவிச்சிருக்கோம். ஆனா இந்த முக்குணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அனுபவம் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு உணர்ந்ததே கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது இப்படி முக்குணம் தாண்டி போறது ரொம்ப கஷ்டமாயிடும். Somebody is sattvic person and he is peaceful and he likes to be peaceful and he goes to nature and he enjoys nature and he's so happy and he doesn't want to get out of this happiness because he is experiencing this sattvic happiness. ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் இருக்கலாம், ரொம்ப அமைதியான, ரொம்ப சுத்தமான, ரொம்ப நல்ல குணத்தோட இருக்கலாம். அவர் எப்படி இயற்கையோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கலாம், இயற்கையோட இருந்து சந்தோஷம் அனுபவிக்கலாம். அப்படி இருக்கும்போது அவர் இயற்கையில் நல்லா இருக்கும்போது இதுல இருந்து வெளில வரதுக்கு அவர் விருப்பமே இல்லை, இதே சந்தோஷமா இருக்க முயற்சி பண்றாரு. Of course, nowadays there are very few people who really like sattvic happiness. Most people like rajasic happiness. ஆனா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் மக்கள் வந்து சத்துவகுணத்துல சந்தோஷமா இருக்கவங்க யாருமே கிடையாது. எல்லாம் ரஜோகுணத்துல சந்தோஷம் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. I was recently in Mayapur and one Ayurvedic doctor came to me. நான் மாயாப்பூர்ல இருந்தேன். அப்போ ஒரு ஆயுர்வேத மருத்துவர் என்கிட்ட வந்திருந்தாரு. And we were talking, and then he said, I wouldn't be able to live here because it's too peaceful here. There is no this, horns of the cars and nothing is there. I would go crazy because I'm programmed to be in this, in this environment where the cars are always horning and there is so many things is happening. He's from Navadvip himself. அவர் நவதீப்ல தான் இருக்கார். மாயாப்பூர் என்ன பார்க்க வந்தார். அவர் சொன்னார், என்னால ரொம்ப நாள் இங்க மாயாப்பூர்ல இருக்க முடியாது, ஏன்னா ரொம்ப அமைதியா இருக்கு இடமே. இங்க ஒரு சத்தமும் கிடையாது, வண்டி சத்தம் கிடையாது, ஒரு ஸ்பீக்கர் சத்தம் கிடையாது. நான் வாழ்க்கை ஃபுல்லா வண்டி சத்தம், ஸ்பீக்கர் சத்தத்தோடய வாழ்ந்ததுனால என்னால இங்க இருக்க முடியலன்னு சொல்லி சொல்றாரு. அப்படி ரஜோகுணம். And if you live in Madurai or Chennai, it's probably very difficult to be in a peaceful environment because you like all this noise and everything which is there. You enjoy this sort of environment. இப்படி மதுரையிலயோ சென்னையிலயோ இப்படி பெரிய பெரிய நகரத்துல இருந்துட்டு திடீர்னு வந்து எதுவுமே இல்லாம சத்தமே இல்லாம நிசப்தமான ஒரு இடத்துக்கு போய் வாழ முயற்சி பண்ணா நம்மளால முடியாது, மனசு தொந்தரவுக்குள்ளாயிடும். And then there are other people who really like tamagun. They're really happy when they have a lot of tamagun around them. There was a little real story in New York once. There was a problem in a bus station in New York because always all these bums, people without who don't have anywhere to live, they would come gather together there and would spend their time there, and it was always very messy and dirty place, this bus station in New York. And the authorities, they were trying to get rid of this, low-class people, tamasic people, but they would always come again and again, settle there and make mess and dirt there. So then, ultimately, one very clever manager, he found some trick. He started playing classical music in this bus station, and all these, bums, they ran away from this place because this classical music was not conducive to their happiness. But the point I'm trying to make is that every one of us have some attachment to the material nature, and it's not easy to be liberated from this illusory energy. We know it's illusory, but nevertheless we attach to this illusion.
Like we may go to a cinema and there is some, illusory pictures there on the screen, but we get attached. We see this illusion, but we become emotionally very attached to what is happening. Sometimes we cry, sometimes we laugh, and we're attached even to this illusion. What to speak about much more real illusion of this material world. Therefore, this chapter from 11th canto of Srimad Bhagavatam is extremely important for us to understand, and every instruction in this chapter is very, very important. And of course, the main instruction in this chapter is given 2 verses before this particular verse, which we read. In the verse number 21, if I'm correct, there is a very important instruction, Tasmat gurum prapadyata jigyasam shreya uttama. Shabde parecha nishnatam brahmanyupashamashrayah. Therefore, if you seriously want happiness, real happiness in life, you have to accept spiritual master. Who, if you really want Shreya Uttamam, the real benefit in life, the highest good in your life, then you have to Tasmat Gurum Prapadyata, you have to surrender to your Guru. And this we know, we have heard this many times in Bhagavad Gita. Krishna says, Tadvidi pranipatana, Srila Prabhupada says it again and again, we hear it again and again, and ultimately we say, okay, I am ready, I accept spiritual master. Here I am surrendered to him. But unfortunately, most of the people, they think, okay, I accepted spiritual master. It means that I'm already free from all the problems, and it means that I don't have to do anything else. No, but this is the very beginning. This is the first step. We have to accept spiritual master and then learn from him how to deal with other people. The spiritual master is necessary because by looking at him, by seeing him, observing him, really investigating how he behaves, we can learn how we should properly deal with different people. That's the point. That's the most important lesson which we should learn from the spiritual master. The spiritual master is, as it is said in the previous verse, in 22nd verse, is teaching us how to serve the Lord without duplicity.
நோக்கம் இல்லாம கிருஷ்ணருக்கு உண்மையா எப்படி சேவை பண்றது அப்படிங்கிற விஷயத்தை குரு நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறாரு. Amayaya, without any cheating tendencies, how to serve the Lord in a very real way. We all unfortunately have some duplicity, some hypocrisy is there, and every one of us has it, because every one of us has Rahu in his birth chart. And Rahu means the tendency to cheat others, some hypocrisy. Rahu is a cheating tendency. We know this demon Rahu was a cheater. And when we see our spiritual master, we have to see that here is somebody who is serving the Lord without duplicity. He is the servant of his spiritual master, of whole Guru Parampara. This is the most important thing. You know, Guru is the disciple, and we should see in our Guru how he is serving his spiritual master, predecessor spiritual master, the mission of the spiritual master. This is what our Guru should teach us, or we should learn from Guru. So, and this service mood, which is the most important thing which we should develop. There is Sevavriti, service mood, and Bhogavriti, the enjoying mood. So we should learn how to imbibe this service mood, Sevavriti, from the spiritual master. Sevavriti and Bhogavriti, there are two different tendencies or two different moods which we may have. So we should exchange our Bhogavriti, natural tendency to enjoy, to Sevavriti. So this verse which we are studying today is explaining to us how this Sevavriti or service mood should manifest in our relationship with other people. Actually, there are 5 very important instructions in this verse. It is said, sarvatāḥ, manasaḥ, asaṅgam, ādau. In the beginning, one should learn how to withdraw one's mind from everything which is material. We should not become attached to this material things in this material world. You know, the mind is prone to get attached to this or that. So we should try to detach the mind. As soon as the mind is being too much agitated, either elated or disturbed by something undesirable, or very joyful by something desirable, we should say, come on, you know, don't be too excited about this. It will all be finished in due course of time.
பரவாயில்ல புரிஞ்சுக்கோ, இதெல்லாம் வந்து உண்மை கிடையாது, ரொம்ப இதனால வந்து ரொம்ப நீ ரொம்ப சந்தோஷப்படாத, உற்சாகம் அடையாத, ரொம்ப துக்கப்படாத நம்ம மனசுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். So this is the first instruction, not to get attached. Try to be little asanga, to be detached from, to be detached from all the allurements of this material world. அதனால இந்த உலகத்தில் எதெல்லாம் ரொம்ப மாயாஜாலம் போல நம்மள வந்து மயக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கோ அது வந்து கொஞ்சம் விலகி இருங்க. ஏன்னா அதுல ஒண்ணுமே இல்லை நம்மளுக்கு. அதுல வந்து நம்ம And the next instruction is very important how to do this, because the mind is naturally attached to material world. It is said, saṅgam cha sādhuṣu. We should associate with sadhus. We should cherish this opportunity to deal with the saintly people. அடுத்த அறிவுரை என்ன அப்படின்னா, மனசு இயற்கையாகவே பௌதிக விஷயத்துல இருந்து பிரிவடையாது. அப்படி என்ன பண்ணும்? சாதுக்களுடைய சங்கத்தினால இதை நம்ம வளர்த்துக்க முயற்சி பண்ணணும். அதான் அடுத்து சாது சங்கம் அப்படின்ற விஷயத்தை சொல்லி கொடுக்குறாங்க. It is the glory of Vedic culture, the main element of Vedic culture. The foundational principle of Vedic culture is this sadhu sangha. இதுதான் வேத கலாச்சாரத்தினுடைய ரொம்ப அடித்தளமான ஒரு விஷயம், ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா சாது சங்கம் அப்படிங்கிறது. The Vedic culture still exists and it will continue to exist until there will be sadhus and people will appreciate and value the association with the sadhus. இந்த வேத கலாச்சாரமான இதுவரைக்கும் இருந்ததுக்கான காரணமும் இனிமேல இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான ஒரே ஒரு காரணம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா சாதுக்களை பற்றி புரிந்து கொண்டு அந்த சாதுக்களுடைய மதிப்பை உணர்ந்து நம்ம அந்த சாதுக்களுடைய எப்ப சங்கம் எடுத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ அது வரைக்கும் வேத கலாச்சாரம் நிலை பெற்றிருக்கும். Still, people come in millions for Kumbh Mela, for example, Hardwar Kumbh Mela, or Allahabad Prayag Kumbh Mela, or some other Kumbh Mela. Millions and millions of people come. இன்னைக்கும் இந்தியால பார்த்தோம் அப்படின்னா கும்ப மேளா அப்படின்னு சொன்னா நிறைய பேர் சேர்றாங்க. காரணம் என்ன? சாது சங்கம் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால. And of course, idea is that you come because there is a very auspicious time, and if you go to Ganga and take deep in Ganga in this particular time, for sure you will be liberated from all this and everything will be fine. But this is only pretext. இப்ப அந்த அலகாபாத்ல போய் குளிச்சோம், நம்ம சங்கமத்தால போய் குளிச்சோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த புண்ணியமான ஸ்தலத்துல குளிக்கும்போது நம்மளுக்கு பாவம் போயிடும், மோட்சம் அடைஞ்சிடும், இதெல்லாம் சொல்றாங்க. இதெல்லாம் வெறும் ஒரு கண் தொலைவுக்கு மட்டும்தான். Because the real purpose of all these festivals is to get you to this place where many sadhus also come. இதனுடைய மிக முக்கியமான ஒரு குறிக்கோள் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு திருவிழா நடக்கும்போது தான் நிறைய சாதுக்கள் வந்து கலந்துப்பாங்க. People go to Kumbh Mela in Prayag, in Allahabad or Prayag, and for 10 minutes they are taking bath in Ganga, and the rest of the day they go from booth to booth and they hear different sadhus and associate with different sadhus. மக்கள் பிரயாகராஜ் போறாங்க, அங்க போய் குளிக்க போறாங்க. 10 நிமிஷம் தான் குளிப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு. அதுக்கப்புறம் மிச்ச நேரம் எல்லாம் ஒரு டென்ட்ல இருந்து இன்னொரு டென்ட்டா போய் என்ன பண்ணுவாங்க, அங்க பேசக்கூடிய சாதுக்கள் கிட்ட நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ இந்த சாது சங்கம் தான் ரொம்ப முக்கியம். And that's the real purpose of all these melas, to somehow or other, by hook and by crook, by some trick, make people associate with sadhus. இந்த திருவிழாவுக்கான மிக முக்கியமான நோக்கமே ஏதாவது ஒரு வகையில மக்களை வந்து சாது சங்கத்துக்கு கொண்டு வரணும். அதுதான் இந்த விஷயமே. Because even a split second of associating with the sadhu can completely change our life. ஏன்னா சாதுக்களோட நம்ம கொஞ்ச நேரம் நல்ல உறவுல இருந்துட்டோம், நல்ல விஷயத்தை கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை அதை மாற்றக்கூடியதா இருக்கும். Lava matra sangha sarva siddhi hoy. Sri Chaitanya Mahaprabhu says that lava matra, even very short association with sadhu, can completely change our life. Chaitanya Mahaprabhu சொல்ல லவ மாத்திர சாது சங்கம்னு சொல்லி சொல்றாரு. ஒரு சின்ன அளவு நேரம் நம்ம சாதுக்களோட இணைஞ்சாலும் அது நம்மள வாழ்க்கையை மாத்திரும் அப்படின்னு சொல்றாரு. So many people, they just saw Srila Prabhupada for a very short time, and this very short darshan of Srila Prabhupada would completely turn upside down their life, 180 degrees turn in their life due to this short association. வந்து ஸ்ரீல பிரபுபாதரை கொஞ்ச நேரம் தான் பார்த்திருப்பாங்க.
And if we associate with sadhus, then this detachment from the material world becomes very natural because we take so much pleasure in dealing with the sadhus. We are so happy being with them. நம்ம இப்படி சாதுக்களோட சங்கம் எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாவே இந்த உலகத்தினுடைய பற்றுதல் அப்படிங்கிறது வளர ஆரம்பிச்சிடும். ஏன்னா சாது சங்கத்துல நம்மளுக்கு அதிகமான சந்தோஷம் வர ஆரம்பிச்சிடும். But then it is said, dayāṁ, maitrīṁ, praśrayam cha, bhūteṣv addhā yathocitam. You should learn how to deal with other people, bhūteṣu, with all the living beings, all the living entities, yathā ucitam, accordingly, properly. அதுக்கப்புறம் சொல்றாங்க சாது சங்கம் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட சாதுக்களோட நம்ம எப்படிப்பட்ட சங்கத்தை வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் சாது சங்கத்தில் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு அதுக்கு அடுத்த விஷயம் சொல்லிருக்காங்க. If you see that somebody is lower than you, that somebody is more ignorant than you, that somebody is inferior to you in some way, நம்மளை விட ரொம்ப தாழ்வாவோ இல்ல நம்மளை விட ரொம்ப மோசமாவோ நம்மளை விட ரொம்ப கீழாவோ யாராவது நம்மளை பார்த்தோம் அப்படின்னா then the natural tendency would be to despise such people. We just look down at these people and say, oh yeah, they are inferior to me. This is the natural reaction. அப்படி நம்மளை விட யாராவது ரொம்ப கம்மியா இருக்கவங்கள பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வரக்கூடிய இயற்கையான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவங்க ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு நம்ம அவங்கள பார்த்து கிண்டல் பண்ண திட்டதான் ஆரம்பிப்போம். அவங்கள பார்த்து நம்ம பேச ஆரம்பிப்போம் தவிர இது நம்மளுக்கு வரக்கூடிய ஒரு இயற்கையான நிலை. But with our intelligence, we have to understand if somebody is inferior to me, then we have to manifest daya or mercy or compassion to such people. ஆனா புத்திசாலிகள் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நம்மை விட தாழ்ந்தவர்களை யாராவது பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மேல கருணை கொள்றாங்க, அவங்கள மேல கொண்டு வரதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க. Srila Prabhupada was such an aristocratic and refined personality who spent his whole life, practicing spiritual life. He lived in Vrindavan for so long. And then he came to New York and he had to deal with these hippies who were quite tamasic people. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த குலத்தை சேர்ந்தவரா இருந்தார். வாழ்க்கை முழுக்க பக்தியை பயிற்சி பண்ணார். அப்படி ஒரு மரியாதையோட இந்தியா வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அங்க தமோ குணமா இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிப்பிகளோட சேர்ந்து நடந்து அவங்களோட பழக வேண்டியதா. Sometimes even we may not be as aristocratic as Srila Prabhupada, and we see some low-class people and we say, not good. நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதரை போல உயர்ந்த நபர்கள்லாம் கிடையாது. பட் இருந்தாலும் நம்மள என்ன பண்றோம், இந்த உலகத்துல நம்ம விட யாராவது தாழ்ந்த மக்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து நம்ம ஏளனம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். அவங்கள பார்த்து நம்ம கருணையை காட்டுறது கிடையாது. But all these disciples of Srila Prabhupada, all these people who met Srila Prabhupada in New York, they all say that the only thing which they experienced in his presence is his daya, is his compassion, is his mercy. Never they felt. Okay, go on. They never felt that he is looking down at them, never felt that he is kind of despising them or trying to exploit them. Again, please remember that these are recommendations for liberation from the illusory energy. If we behave in such a way, then we will be free from the influence of this material nature. It's like now there is this pandemic going on, everyone is afraid of this virus. Of course, by now, not many people are afraid, but still, we can be we can contract this infectious disease. And this can be compared with the influence of the material energy.
வாய்ப்பு இருக்கு. சின்ன நோய் தொற்று அப்படிங்கிறது இந்த ஜட உலக தொற்றுக்கு நம்ம ஈடாக பார்க்கலாம். But if we have a vaccine, I don't know if vaccine works, but it's supposed to work. If we have a vaccine, then we should not be afraid of all these viruses. We are more or less protected by this vaccine from these viruses. நமக்கு இப்ப தடுப்பூசி போட்டாங்க அப்படின்னா தடுப்பூசி வேலை செய்யதான் தெரியல, பட் தடுப்பூசி போட்டாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் தைரியம் வரும், நமக்கு இனிமேல இந்த நோய் தொற்று வராது அப்படின்ற தைரியத்தோட இருக்காங்க. In a similar way, if we despise or look down at the people who are lower than us, then it means that the material energy still has a very strong influence upon us. But if we develop some compassionate attitude towards these people, or at least practice mercy towards these people, then we will be vaccinated from the influence of the material energy. This is how we can be protected from these lower influences. I don't know if Covishield really protects you from the virus, but I definitely know that the compassion will protect you from the influence of material nature. That's for sure. It's a very strong vaccine. And then it is said maitrīm. Maitrīm means if somebody is on the same level as you, then you have to be very friendly. Usually, according to the 4th canto of Srimad Bhagavatam, Narada Muni says, when we meet somebody who is equal to us, we always try to glorify ourselves. We start boasting. I am this, I am that. People come and they try to parade in front of each other, saying, I am such a big businessman, or such a big devotee, or such a big whatever. When people are equal, there is a very natural tendency for some competition. There is some tendency to enter into some rivalry. They become competitors with each other. So equal people, they usually compete. When somebody is very high, much higher than us, we don't compete with him. But if somebody is somewhat equal level, we're trying to enter into this competition. Competitive spirit is there. And that means that we are influenced by the material energy. But if we can be friendly with those people who are equal without being somewhat jealous to them, to their achievement, if we can enter into the friendly relationship with such people, it means that we are on the way to liberation. And if somebody is higher than us, then praśrayam. Praśrayam means we have to really serve those people who are higher than us.
Whereas, again, the natural tendency is when we see somebody who is better than us, more pure than us, more knowledgeable than us, we become envious of him. And we, do something to manifest this envy. This Vedic culture is so glorious. This culture of Bharatavarsha is so glorious because this principle of respecting those who are superior, those who are higher than us, is very strongly established in this culture. But in other cultures, especially in the West, this principle of respecting those who are superior is practically non-existent now. And that basically destroys the whole culture, the whole fabric of human society. Because people cannot really deal properly with, especially those people who are superior to them, the envy is becoming stronger and stronger and stronger. Like in America, now the parents, they cannot even chastise their children because all the children, they know the phone number. If the parents start chastising their children, the children will dial this phone on their mobile phone and they call police. The children are complaining to police against their parents. It's a complete absurd. This civilization or this culture where there is no respect to elderly people, to superior people, is doomed. It's doomed. It's already destroyed. It's just the question of time when it will be completely destroyed. We can see how Lord Ram, how he was respecting his superiors, his father Dasharatha and his mother Kaikeyi. She was wrong, but he was obedient. He was showing that this is a very important principle of discipline, of maryada. If somebody is superior, I have to accept whatever they say with grateful heart. And as I said in the beginning, the natural tendency would be to manifest some sort of haughtiness towards those people who are lower than us, some sort of rivalry towards those people who are equal, and some sort of envy towards those people who are higher than us. But by our intelligence, we have to really understand, no, this is not how I should behave. I should behave in a proper way. That means I have to manifest daya, compassion, maitrīṁ, friendliness, and praśrayam, the service mood towards the superiors.
if we manifest the service mood towards superiors, then we can hope that they will give us some mercy and they will give us something from their heart very willingly. If we behave in a friendly way with equals, our life will be very joyful because we will have so much fun with people who are equal to us, and we will be very happy in this relationship. And in this purport to this verse, I didn't read this purport, although it's a very nice purport and it's long, but there is a very important quote from Garuda Purana. Visheshataha svattameshu sva uttameshu vina saṅgam namuchyate svanicheshu tu devishu vina saṅgam napuryate. One cannot be liberated without association with pure devotees of the Lord, with those who are higher than us. Vina saṅgam namuchyate. Visheshataha sva uttameshu. Without associating with these uttama people who are higher than us, there is no question of our liberation. Svanicheshu tu devishu vina saṅgam napuryate. But if we don't show the mercy to those people who are lower than us, who are inferior to us, svanicheshu, without dealing with them, napuryate, our life will not be complete. Our life will be superficial, as it is translated here. Sometimes people think that I only should associate with sadhus, with great devotees, and I should not really mix with those people who are lower than myself. But it is said in Garuda Purana that napuryate, you will never be happy unless you help those people who are lower than you. We should serve those who are higher than us. We should be friendly with those who are equal to us. And we should really help those who are lower than us, in a lower position. Then only our life will be complete. Then we'll only feel fulfilled. And then we will be also protected from this influence of the material energy. We will not be affected by this influence of material energy. The material energy only influences us when we are not happy. When we are happy, material energy has no power over us.
When somebody is not satisfied, he will always be looking for satisfaction in this material energy. And in this way, he will get more and more karma and he will get more and more entangled in this material energy. But if you're satisfied, if you're santosha, then there is no problem. Then material energy, you will not be influenced by material energy because you are happy anyway. So this science, how to deal properly with people according to their position, is very, very important from spiritual point of view and from material point of view both. And ultimately, if we learn this science, then we will become happy. And we should learn this from our spiritual master. We can see how disciples of Srila Prabhupada, who are spiritual masters, how friendly they behave towards their god brothers. Whoever we would take, be it Jayapataka Maharaj or Radhanath Maharaj or Niranjan Maharaj or Gopal Krishna Maharaj, we can see how they are very, very friendly with their god brothers and how happy they are in their association. If we can see how compassionate they are when they meet with their disciples and how they giving their heart and their life to them. And when they speak or remember about Srila Prabhupada, they're full of awe and reverence and love and complete submission and service mood. That means that these people are free from the influence of material energy. And if we also want to become free from the influence of material energy, we should learn this science from them. We should learn this art of dealing properly with different people from our spiritual masters. And basically for us, followers of Srila Prabhupada, to be compassionate means to preach to these people. To be friendly means to preach together with our god brothers, to sit together like we see Balaram Govinda and Vamshidhari. They're sitting together, they're preaching together. That means friendship. And to serve superiors means, in our case, to serve the mission of Srila Prabhupada, the preaching mission which Srila Prabhupada started,
and in this way manifest our gratitude and service mood towards those who are superior to us. இப்படி சமமானவர்கள் பத்தியில சொல்லும்போது இங்க பல்ராம் கோவிந்த பிரபு இருக்கார், வம்சிதார் இருக்கார், ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே போல் நம்மளை விட உயர்ந்தவங்களுக்கு நம்ம சேவை பண்றது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய அந்த மிஷனுக்கு, அவருடைய பிரச்சார விஷயத்துக்கு நம்ம சேவை பண்றது தான் உயர்ந்தவர்களுக்கு பண்ணக்கூடிய மிக உயர்ந்த சேவை. So that's what it means to manifest these instructions of this verse in our case in ISKCON. We should preach together with people who are devotees and serve the preaching mission of Srila Prabhupada. That's it. அதனால இந்த பிரச்சார இயக்கத்துல நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, உயர்ந்தவங்க கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு சமமானவங்களோட சேர்ந்து பிரச்சாரம் பண்ணும், நம்மளை விட தாழ்ந்தவங்களுக்கு கருணையோட பிரச்சாரத்தை சொல்லிக் கொடுக்கும். ஸோ இப்படிதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை புரிஞ்சுக்கணும். Yeah, I've been talking for too long. Please, I don't know if there is any question. So. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டு இருந்தேன். இப்போ ஏதாவது கேள்வி கேட்கறதா கேட்கலாம். Maharaj, it was very, very enlightening class, and we got many new insight from this thing that when we come together means in the friendly mood means we should be together and preach, not in a competitive spirit, but together means it will be more powerful, more strength. So that's a very, very good instruction. Very nice shloka. யாருக்கான கேள்விகளோ சந்தேகங்களோ கேட்கலாம். சந்திரகலா. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, how to relate our Atma with God? Hare Krishna. Hare Krishna. How to relate our Atma with God? Hare Krishna. Our Atma is already related to God. It's, if you think that it's not related with God, you are in illusion. ஆத்மா என்னைக்குமே கடவுளோட சேர்ந்ததா இருக்கு. ஆத்மா இனிமேல எப்படி கடவுளோட சேர்த்தணும் அப்படி நினைச்சாவே அதுவே நம்ம வந்து அறியாமையில இருப்போம் அப்படின்னு அர்த்தம். Shri Krishna says in Bhagavad Gita, Mamai Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatanaha. Jiva, Atma is always part and parcel of me. Mama Eva Amsha Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Eternally, it's my part and parcel. ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாமே என்னுடைய அம்சங்கள் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார் பகவத்கீதையில. அது என்னைக்குமே என்னோட சேர்ந்ததா இருக்கு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கிறோம். அதை புரியாததால நம்ம இன்னைக்கு அறியாமை இருக்கும். It's like in our body we have different parts, and they're parts of the whole body. I have my finger, I have my, liver, I have my heart, I have my eyes. They're all part of the whole body. என்னோட உடல்ல பல்வேறு விதமான அங்கங்கள் இருக்கு. இந்த அங்கங்கள்லாம் என்னுடைய உடலோட ஒரு அங்கம் தான். And if my finger will say, I'm independent, I'm not related to this body, it will be useless finger. It will be very bad finger. என்னுடைய விரல் சொல்லுது, நான் வந்து சுதந்திரமானவன், உனக்கெல்லாம் சேவை பண்ண முடியாது, நான் பாட தனியா இருக்க போறேன் அப்படின்னு நினைச்சது அப்படின்னா அது முட்டாள்தனமான விரல், இதுக்கு பிரயோஜனமே இல்லாம போயிட்டு இந்த விரல். Actually, sometimes in our body, some cells, they declare independence and they say, I'm not related with this body, and this is called cancer. ஒரு சில சமயம் என்ன ஆகுது, நம்ம உடம்புல ஒரு சில செல்கள் என்ன பண்ணுது, அது சொல்லிடுது நான் சுதந்திரமா இருக்கணும் உங்ககிட்ட இருந்து அப்படின்னு நினைக்குது. அப்படிப்பட்ட நிலையை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், புற்றுநோய்னு சொல்றோம். And this cancer is very dangerous because it's a part of our body, but it behaves in a completely not proper way. It's not really working for the benefit of body. On the contrary, it kills the whole body. ஏன்னா இந்த புற்றுநோயினுடைய செல்கள் எப்படி வேலை பண்ணுது அப்படின்னா இந்த உடலுக்காக வேலை பண்ணாம இந்த உடலுக்கு எதிர்மறையா வேலை செய்ய ஆரம்பிக்குது. இப்படி வேலை செய்யறதுனால இந்த உடலையே கொல்வதற்கான வாய்ப்புகளை கொடுக்குது. And we know what we do with the cancer. When we discover that there is a cancer, we just make an operation and we cut this outgrowing from the rest of the body. இந்த கேன்சர் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அந்த கேன்சர் செல்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணுவோம், நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துருவோம். ஏன்னா
In a similar way, all these jivas who forget about their dependence on God, they're sent here in this material world. They're more or less cut from the rest of the complete whole, which is the Lord. இதே போலதான் ஜீவாத்மாக்கள் யாரெல்லாம் பகவானோட சேர்ந்து இருக்க முடியாம சேவை பண்ண முடியாம இருக்காங்களோ அப்படிப்பட்ட கேன்சர் செல்ல போல இருக்கவங்க வெட்டி இந்த உலகத்தை அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க. நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்ததுக்கான காரணம் இதுதான். But when we read Bhagavad Gita and when we associate with people who reestablish their connection with the Lord, then we also start feeling, yes, I am already connected with the Lord. And then it's only a question of time when we be transferred into spiritual world where there is everyone is harmoniously working for the benefit of the whole. இப்படியாக நம்ம இந்த உலகத்துல சாஸ்திரங்களை படிக்கிறதுனாலையும் சாதுக்களோட சங்கம் எடுத்துக்கிறதுனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கடவுளோட சேர்ந்தவங்க தான், கடவுளோட அம்சங்கள் தான் அப்படிங்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிறோம். நம்மளோட நேரம் தான், கொஞ்ச நேரத்தை என்ன பண்ணுறோம், இப்பயோ அப்பயோ நம்ம பகவானோட அந்த மறுபடியும் அந்த இணைப்பு கொடிய அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்துடும். In other words, if we want to reestablish our connection with the Lord, we should hear those people who have their connection reestablished, and then it will help us also to get rid of this illusion. இதே போல யாரெல்லாம் நம்முடைய உறவை பகவான் கிட்ட ஏற்கனவே ஏற்படுத்திட்டாங்களோ அப்படிப்பட்ட பக்தர்களோட நம்ம எப்ப சேர ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்ப நம்மளும் இந்த உறவு முறையை ரொம்ப சீக்கிரமா புதுப்பிச்சுக்கலாம். இல்ல நம்ம ஏற்கனவே பகவானோட தான் சேர்ந்து இருக்கோம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை உணரவாத செய்யணும். ஹரே கிருஷ்ணா. Regarding this friendly relationship between devotees who are at the equal level, so what is the difference between when we see those who are equal, then also we have enviousness or competition, and when we see who are higher, then also we have competition, means we have enviousness. So what's the actual difference between this? You want to translate this? Yes. இப்போ நம்ம சமமானவர்களை பார்க்கும் பொழுது நம்ம அவங்க மேல ஒரு பொறாமை வரலாம், ஒரு போட்டி வரலாம். நம்மளை விட உயர்ந்தவங்களை பார்க்கும்போது ஒரு பொறாமை வரலாம், போட்டி வரலாம். இது என்ன வித்தியாசம், இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? When we see somebody who is equal with us and we feel some competition with him, we want to show that we are not worse than him, and we try to either show up or sometimes pull him down a little bit. நம்மளோட சமமானவர்கள் கிட்ட நம்ம என்ன காட்ட முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னா, நான் உனக்கு சமம் கிடையாது, உன்னை விட உயர்ந்தவன் தான், உன்னை எப்படி அவனை விட நான் உயர்ந்தவன் காட்டிக்கிறதுக்கு நம்ம பல்வேறு காரியங்களை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். Like there was a story that once during Prabhupada's marathon in December, devotees, they were distributing many books, and one group of devotees, they were distributing many books. So the rivalry group of devotees put some sugar into their car, into the gas tank, so that they couldn't move and couldn't distribute more books. பிரபுபாதர் இருந்த காலத்துல ஒரு சில பக்தர்கள் நிறைய புத்தகம் விநியோகம் இருந்தாங்க வண்டியில போயிட்டு. இவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, அவங்க வண்டியில கொஞ்சம் சர்க்கரை அள்ளி போட்டாங்க, வண்டி நகர்ல அவங்களோட புத்தகம் பட முடியும். But if we see somebody who is much more superior than us, then envy manifests in a different way. நம்மளை விட ரொம்ப உயர்ந்தவங்களை பார்க்கும்போது அப்ப வரக்கூடிய பொறாமை கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். It manifests in a mood that why everyone is praising him, why everyone is looking at him, why nobody notices me when I am there, why he is always in the center. We have all this, all these thoughts within our mind, and we cannot really compete with him, but we try to get away from him and to be where we are in the center, not to be with him. நம்ம விட உயர்ந்தவங்களை பார்க்கும்போது நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, ஏன் எல்லாருமே அவரையே புகழ்ந்துட்டு இருக்காங்க, ஏன் எல்லாரும் அவரையே பார்த்துட்டு இருக்காங்க. உண்மையில நம்ம அவங்களோட போட்டி போட முடியாது. அதனால என்ன பண்றோம், நம்ம அவங்கள ஒதுக்கி வச்சுட்டு
நம்மளை எல்லாரும் எங்க புகழ்றாங்களோ, நம்மளை யாரு வந்து பெருசா நினைக்கிறாங்களோ அந்த இடத்துக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பக்தோட சங்கத்தை விட்டு போயிடும். Instead of taking advantage of his mercy and his compassion and his love, we just, we feel uncomfortable and we try to get away from his association, to be in a circle where we are. அப்படிப்பட்ட உயர்ந்த பக்தருடைய கருணை, அவங்களுடைய ஞானம், அவங்களுடைய பக்தியை நம்ம எடுத்துக்க முயற்சி பண்ணாம நமக்குன்னு ஒரு குழு ஏற்படுத்திக்கிட்டு நம்மளே வந்து சென்டர்ல வச்சுக்கிட்டு நம்ம தனியா போயிட்டோம், அவங்களுடைய சங்கத்தை விட்டு போயிடும். In case of our equals, we try to, to really show that I'm better or at least not worse than him, and there is this competition. But in case of very superior, we just try to sneak away from them. நமக்கு சமமானவர்களோட நம்ம அட்லீஸ்ட் என்ன பண்றோம், போட்டியாவது போறோம், நான் உன்னை விட தாழ்ந்தவன் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டி போட்டாலும் நம்ம அவங்க விட்டு காட்டுறோம். பட் நம்ம விட உயர்ந்தவங்களை பார்த்தா நம்மளுக்கு பிடிக்கல, நம்ம என்ன பண்றோம், அவங்களை விட்டுட்டு நம்ம பாட்டு நம்ம வேற வழியை பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும். Does it sound familiar? Yes. Very, very good analogy. Very good understanding. There is one more question, Maharaj. Can we take? Yes. Okay. Lavanya. Hare Krishna, Guru Maharaj. Dandavad Pranam, Guru Maharaj. Hare Krishna. Guru Maharaj, when our Shiksha Guru chastises us or scolds us for any particular reason, we might be unable to take the chastisement. We might get angry on them, or we might be depressed. Like how to overcome that? We might not be able to accept to our ending, and how to overcome that, Maharaj? இப்ப நம்மளோட சிக்ஷா குரு நமக்கு வந்து உபதேசம் கொடுக்கக்கூடிய குரு நம்மளை வந்து திட்டும் போது, நம்மளை வந்து சரிப்படுத்தும் போது நமக்கு கோபம் வருது, நம்மளால தாங்கிக்க முடியல. இந்த இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இருந்து எப்படி ஒருத்தர் வெளில வருது? There is a very nice analogy which we should remember in this connection. இந்த விஷயத்துக்கு நம்ம யோசிக்கும் போது ஒரு நல்ல உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க நினைக்குமே. When a pot maker is trying to make the pot, and he is trying to make the pot very perfect, make the pot very perfect shape, then he does two things. He is beating by some instrument, by some hammer or whatever from outside, but at the same time he is putting his other hand inside the pot, and he is kind of holding or supporting the same pot from inside. ஒரு குயவன் வந்து பானை செய்யும் போது என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, பானையை வந்து ரொம்ப அழகா வடிவமைக்கிறது ரெண்டு விஷயம் பண்றாரு. ஒரு விஷயம் மேல இருந்து அந்த பானையை தட்டிக்கிட்டே இருக்கார், கீழே ஒரு கைய வந்து சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கார். ஸோ கீழ இருந்து அங்க தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்கார், மேல இருந்து தட்டிட்டு இருக்கார். ரெண்டு விஷயத்தையும் பண்றாரு. If he would only beat, then the result would be either the pot will break or the pot will become very ugly by shape. But to make it perfect, he has to do both things, to support and beat. அவர் வெறும் பானையை அடிச்சுட்டே இருந்தாருன்னா பானை உடைஞ்சு போயிடும், பானை நல்ல விதமான ஒரு வடிவத்துல வராது. என்ன பண்ணும், உள்ள இருந்து தாங்கிட்டு இருக்கணும், மேல இருந்து அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும். So if Shiksha Guru is scolding you, it's perfectly all right if he is scolding you, but he also has to give you support. சிக்ஷா குரு நம்மள திட்டார் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லதுதான். அது எப்ப நல்லது அப்படின்னா, உள்ள இருந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட் கொடுத்துட்டு இருந்தார் அப்படின்னா பரவாயில்ல, வெறும் திட்டுறது மட்டும் இல்லாம. Prabhupada in his dealings with his disciples, he oftentimes chastised them very severely. பிரபுபாத தன்னுடைய சிஷ்யர்களோட நடந்துக்கும்போது ரொம்ப அதிகமா திட்டத்தை பார்த்திருக்கோம். But at the same time, he was giving them so much support that they will still be very happy in this relationship. அப்படி திட்டினாலுமே கூட அந்த பக்தர்களுக்கு ரொம்ப அன்போட இருப்பார், ரொம்ப சப்போர்ட் கொடுப்பார். அப்படி கொடுக்கும்போது அந்த பக்தர்கள் பிரபுபாதோட இன்னைக்கு சந்தோஷமா தான் இருந்திருக்காங்க.
There is a little story, I will tell you this little funny story that, Tamal Krishna Maharaj during this saga was dealing with Mr. Nair about Juhu temple. Tamal Krishna Maharaj made a very severe mistake. He saw that Prabhupada is mistaken and he, without asking Prabhupada, he broke the contract with Mr. Nair and it created a lot of troubles and problems for Srila Prabhupada, for whole ISKCON. Just Tamal Krishna Maharaj did it unilaterally without consulting with anyone. Srila Prabhupada வாழ்க்கை வரலாறு என்னாச்சு அப்படின்னா ISKCON ஜூஹு மும்பைல கோயில் கட்டுறதுக்கு அந்த இடத்தை வாங்குறாங்க நாயர் அப்படின்றவர்கிட்ட இருந்து. அதை வாங்குறது ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு. அப்ப என்ன ஆச்சு, தமிழ் கிருஷ்ண மகாராஜர் ஸ்ரீல பிரபாட சிஷ்யர் என்ன பண்ணாரு, பிரபாட கேட்காம அந்த நாயர் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட தான் எழுதின ஒப்பந்த பத்திரத்தை வந்து முறிச்சுக்கிட்டார். And Tamal Krishna Maharaj himself, he remembers, he says that for 1 year after that, Prabhupada, whenever they would go to some program, to some influential people or whatever, Srila Prabhupada would introduce Tamal Krishna Maharaj in a very peculiar manner. He would say, "This is Tamal Krishna Goswami, he is the full number one." அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீல பிரபாதர் ஒரு வருஷத்துக்கு ஸ்ரீல பிரபாத் எங்கெல்லாம் தமிழ் கிருஷ்ண மகாராஜோட போறாரோ, எங்கெல்லாம் அவரை வந்து மற்றவங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துறாரோ, எப்படி அறிமுகப்படுத்துவார் அப்படின்னா, இதுதான் என்னோட சிஷ்யன் தமிழ் கிருஷ்ண மகாராஜ், இவர் தான் இதுக்கு நம்பர் 1 முட்டாள் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் அறிமுகப்படுத்துவார். It's a very heavy stuff, in front of somebody, you are there and your spiritual master says, "This is Tamal Krishna Maharaj, he is the full number one." ரொம்ப கடுமையான விஷயம் இல்லையா? உங்களுடைய ஆன்மீக குரு நிறைய முக்கியமானவர்கள் அவங்க முன்னாடி இவர்தான் முட்டாள் நம்பர் 1 அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ஏத்துக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் தான். But the most amazing thing is that Tamal Krishna Maharaj himself, when he's speaking this, he's so happy. He says he remembers this as if it was the happiest moments in his life. ஆனா தமிழ் கிருஷ்ண மகாராஜருக்கு கொஞ்சம் கூட வருத்தமே இல்லை. அவர் இந்த விஷயத்தை ஞாபகப்படுத்தி எங்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா சொல்றார். என்னமோ வாழ்க்கையில இதுதான் ரொம்ப சந்தோஷமா பிரபாத் அவரை சொல்ற மாதிரி அந்த திட்டம் வந்து அவர் ரொம்ப சந்தோஷமா எடுத்துக்கிட்டார். Why? Because Prabhupada not only was chastising him, but also giving him so much support and so much love and so much, protection. Then this chastisement was just a part of their loving dealings. எப்படி அவரால் முடிஞ்சது அப்படின்னா, ஏன்னா ஸ்ரீல பிரபாதர் வந்து தமிழ் கிருஷ்ண மகாராஜ வெறும் திட்டிட்டு மட்டும் இல்ல, ஸ்ரீல பிரபாதர் தமிழ் கிருஷ்ண மகாராஜருக்கு நிறைய ஆன்மீக சக்தியும் கொடுத்தார். அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அன்பை காட்டினார், கருணையை காட்டினார், பாதுகாப்பை காட்டினார். இதெல்லாம் கிடைக்கும் போது திட்டு அப்படிங்கிறது அவங்களுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒரு அன்பு பரிமாற்றமா தான் எடுத்துக்கிட்டார் அவர். So your question was how to get rid of this bitterness which may develop due to some chastisement of some Shiksha Guru. Try to remember all the love which he or she also gave to you before. அதனால நம்மளோட சிக்ஷா குரு திட்டம் போது நம்ம எப்படி அதுல இருந்து மீண்டு வருது அப்படின்னா, உங்க சிக்ஷா குரு உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்த சமயம், உங்களுக்காக அவர் சப்போர்ட் பண்ண சமயத்தை நீங்க யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அவர் திட்டம் போது வரக்கூடிய அந்த கோபத்தை நீங்க தணிச்சுக்கலாம். Don't be too much concentrated on this chastisement, but remember how much he or she has done for you, so much, troubles he or she took to take care of you, and then it will be easier for you to digest this chastisement. அதனால திட்டுறதை பெருசா எடுத்துக்காதீங்க. அவங்க உங்களுக்காக எவ்வளவு நல்லது பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளவு அன்பு காட்டியிருக்காங்க, எவ்வளவு பாதுகாப்பு காட்டியிருக்காங்க, எவ்வளவு உங்களுக்காக நேரத்தை செலவு பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயத்தை யோசிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா திட்டுறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்காது உங்களுக்கு.